Evet, o zaman Ata Bey'i alalım. Diğer yöntemle. Merhaba. Şimdi Bina 3'ün OBD ile tasarımı ile ilgili şöyle bir yöntem izleyeceğiz. Bunu Amerikalı misafirlerimizle de konuştuk. Bence de çok enteresan olacak. Bu Çalıştay kararını verdikten sonra bina tiplerine karar verdiğimizde bundan 3-4 hafta önce OBD'yi anlamak için ben bir binaya el atmam gerektiğine karar verdim. Ve bu binayı seçtim. Yani Şerif Bey, Nazım Bey açısından yanlış anlaşılma olmasın. OBD'yi anlamak için bizim yöntemimizle karşılaştırmak için bizim yöntemimizle de tasarladım. Bizim yöntemimizle tasarıma tabii ki girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim, çok enteresan. Yani 60'lık kolonlarla ilgili yaptığınız yorumlar dahil, işte bağlantı detayları dahil hemen hemen aynı sonuçlara eriştim. Yani 70-70 kolon, %2.2 civarı boyuna donatı. Bizim sonuçları, ben SAP 2000 kullanmadım. Ampirik formüllerle yaptım ama aynı sonuçlara eriştim. Ondan sonra OBD ile tasarımına el attım. OBD ile çözmek istedim. OBD ile çözerken burada şöyle bir detay var. Onunla ilgili de mutlaka yorum yapacaklardır. Sonuçta kuvvet çok önemli bir parametre. Bizim bulduğumuz taban kesme kuvvetini, şartnameden gelen taban kesme kuvvetini ikiye böldüm. Şimdi böyle bir kural yok tabii ki OBD'de. Yani eşdeğer depremden çıkan taban kesme kuvvetini ikiye bölün diye bir kural yok. Ama bunu şunun için yaptım. İkiye bölerek tasarladığım kolonları, yani OBD kullanarak tasarladığım kolonları, bizim şartnameye göre tasarladığım kolonları da, yani her iki farklı binayı 11 tane deprem çiftine göre zaman tanım alanında analiz yaptım. Ve bunların ortalamalarını, göreli kat ötelemeleri, taban kesme kuvvetleri, çatıdaki ivmeler, kolonlarda plastik dönmeler açısından karşılaştırmak istedim. Yani bu şeyde ben şeyleri de, bunu Amerikalı misafirlerimize de ilettim. Benim OBD tasarımın üzerinden interaktif bir şekilde geçeriz onların da yorumlarıyla. Bir de bu zaman tanım alanında sonuçlarını ben size bu açıdan sunmak istiyorum. Önce OBD'ye OBD ile hesabıyla başlayayım. Hocam bu konuyu tercüme edelim mi? Amerikalı Yani isterseniz siz zaman zaman tamam. ana fikri anlatmak adına İngilizce bölümünü söyleyebilirsiniz kendi anlatımınızda. Tamam. So what we are doing right now is that I attempted OBD for this building, for the single story precast industrial building. This is my attempt. Please, whenever you want, cut me and make your comments or leave them after the speech. What I did is that I designed this building using OBD. Some important point is that I needed the force to quantify reinforcement. What I did is that I divided the force I found by equivalent lateral force method by 2. I just did it to see the nonlinear time history results. Obviously, there is no such a rule. And after that, I ran a nonlinear time history analysis for both results to check the effects according to several parameters. Doğrudan %2 aldım. Yani OBD tasarımına başlarken göreli kat ötelemesi sınırını. 8 metre yüksekliğimiz var. 16 santimlik bir taban deplasmanıyla çatı deplasman, yani %2 göreli kat ötelemesine denk gelen çatı deplasmanıyla karşı karşıyayız. Modal katılım oranımız 1. Dolayısıyla yine 16 santimlik bir spektral deplasmanla karşı karşıyayız. Ondan sonra 2 pi SD bölü SV'den, yani spektral deplasman ve spektral hız. Şimdi ben size yardımcı olmaya çalışayım. Spektral deplasman 16 santim.
Dolayısıyla dünkü bahsedilen formülasyondan, yani bu formülasyon zaten şeyden geliyor, depremsellikle talep, daha doğrusu %2'nin talep ettiği deplasmandan ve depremselliğin tanımlandığı spektral hız, bu arada ondan bahsetmeyi unuttum. Yukarıda görüyorsunuz. Yukarıda gördüğünüz bizim Profesör Barbosa'nın da sabah gösterdiği gibi kullandığımız ivme spektrumunun hız spektrumuna çevrilmiş hali. Dolayısıyla talep spektral hızı 1,5 metre bölü saniye. Formülasyondan hedef periyodumuzun 0,67 saniye olduğu çıkıyor. Yani 0,67 saniyelik bir periyoda sahip bir boyutlandırma yaptığımız zaman, kolon boyutlandırması yaptığımız zaman %2 göreli katı türemesine ulaşıyoruz. Yani hatırlatmak için söyleyelim. Diğer tasarımda da 0,75 saniyeyi esas alan bir tasarım yapılmıştı. Yani onunla mukayese karşılaştırılabilir bir büyüklük galiba. Evet. So what I did is to I started with the target spectral displacement. So the target roof drift, considering a 2% drift ratio, is 16 centimeters, 0.16 meters. And the model participation factor is 1. So, model participation factor is 1. When you plug in the parameters, you reach a target period of 0.67 seconds. And then I determine the dimensions of the structural members according to this period. Dolayısıyla 0.67 saniyeye sahip, yani %2 drift'e göre 0.67 saniyeyi bulduktan sonra elemanları boyutlandırma yoluna koyuldum. Bunu da şartnamemizdeki periyot formülüyle yaptım. Yani zaten bizim konsol sistemimiz P küp bölü 3 ayarı, yani tepe deplasmanı. Bunları formülasyona belli, ağırlığımız belli. Yani kolon boyutları belli olmadığı için tam olarak belli olmasa da yaklaşık bir ağırlığımız belli. Yüksekliğimiz belli, malzememiz belli. Şeyleri %70 aldım. Kolonların etkin katsayısını, kesiticiliği katsayısını. Ve bu formülasyonu %60'a 0.67 saniye eşitlediğim zaman aşağıda gördüğünüz 0.0164 metre üzeri 4 bir atalet momenti elde ettim. Bunu tam çevirdiğiniz zaman 66.7 santimetreye denk geliyor. Ama tabii prefabrikasyon doğası gereği 66.7 santimetre kare boyutunda kolon olmayacağı için bunu 70 santim olarak aldım. Dolayısıyla zaten bu çok straightforward bir konu. Yani eşdeğer depremde yaptığımızın tersini yapıyoruz. Dolayısıyla aynı boyutları bulmak bu tip bir binada çok şaşırtıcı değil. So what I did was when I found the target period, I plugged in all the known parameters in the equation in our code. The only unknown parameter was the member dimensions. And I incorporated member dimensions as the moment of inertia, which, as you can see, is the IE there. And when the IE turned out to be 0.0165 meters over 4. That corresponds to 667 millimeters of dimensions, but because we're dealing with a precast, and even if you weren't dealing with a precast structure, I took the column dimension to be 700 millimeters by 700 millimeters, which is the same as Nazım Bey mentioned. Bu konu burada dediğim gibi, yani OBD ile ilgili literatürde birkaç yerde böyle bir ifade gördüğüm için tekrar etmek istiyorum. Böyle bir kural yok OBD'de. Yani bulduğunuz yükü ikiye bölün gibi bir kural yok.
Ama ben non-linear zaman tanım alanında doğrusal olmayan hesapta gözlemlemek için taban kesme kuvveti, yani eşdeğerden bulduğum taban kesme kuvvetini doğrudan ikiye böldüm. Oradan dağıttığım yüklere göre bir kolon boyuna donatısı hesapladım. %2.2 bulmuştum eşdeğer deprem yönteminde. Buradaki gördüğünüz 20 tor 20'lik donatı %1.2 civarına denk geliyor. So what I did, and this is I think is very important, to quantify the reinforcement, what I did is that I halved the force, the total lateral force. And using that total base share, which is half the equivalent lateral force, I designed the columns. The column longitudinal rebar ratio for the equivalent load case was about 2.3%. For the equivalent load case. For this case, it is, I think it's about 1.25%. So now, what I did, şimdi bu noktadan sonra hem eşdeğer deprem yükü yöntemiyle yaptığım, donatılandırdığım binayı hem de OBD ile donatılandırdığım bina üzerinde birazdan göstereceğim 11 adet deprem çiftine göre, yanlış hatırlamıyorsam hepsi Türkiye'den depremler. Onları da koymuş olmam lazım. Non-lineer zaman tanım alanında hesap yaptım. Evet, şimdi birazdan bunlardan bahsedeceğim. Evet. Şimdi 11 tane deprem. Daha doğrusu 22 tane deprem, 11 tane deprem çifti. Burada şiddet, derinlik ve en büyük yer ivmesi değerlerini görüyorsunuz. Bunları ölçeklendirdim bizim baz aldığımız şeye göre, spektral tepki spektrumuna göre ölçeklendirdim. Ve SAP 2000'de bütün bu depremleri SAP 2000'de kurduğum modele etkittim. Burada şeyler de var. SAP 2'nin kendi içinde baz aldığı ikinci mertebe Pi delta şeyleri de var. Modelin kendi içinde baz aldı. So what I did was to compare the results for the two building types. I took 11 earthquake couples. All of them are from Turkey, so it's in total 22 earthquakes. You can see the magnitudes, the depths, and the peak ground accelerations on the table. So what we do, and what is universally done, is I scale these according to their response spectra to correspond with our spectral acceleration method. Önce göreli kat ötelemeleri, solda gördükleriniz, daha doğrusu TBSC 2018 kolonunda gördükleriniz bizim deprem şartnamesine göre sonuçlar, OBD'ye göre sonuçlar. Bu tabi OBD sonuçları az da olsa bizim şartnameden elde ettiğimiz sonuçlara göre yüksek. Bu da zaten beklediğimiz bir şey. Profesör Barbosa'nın sabahki kendi Amerikan kodlarıyla karşılaştıklarındaki de böyleydi. Çünkü daha az donatı var. Akma sonrası dolayısıyla bir miktar daha fazla deplasman var. Dolayısıyla burada zaten OBD ile ilgili beklediğimiz sonuçları elde ettik. So we here see the relative and you can see on the bottom the average. En altta bu arada ortalama değerleri görüyorsunuz bold olarak. For in the X direction we had the 2.1% for the force-based method and 2.3% for OBD, and similar difference in the Y direction, which is expected because there's less reinforcement in the OBD. Bir başka karşılaştırdığım nokta, burada şeyleri göstermek için, kalıcı deplasmanları göstermek için depremlerin bir tanesinde, Bingöl depreminde şeyini çizdirmek istedim.
Ee, Yani grafiğini çizdirmek istedim. Burada da onu görüyorsunuz. OBD kırmızı olan kalıcı deplasman. Gerçi burada bir shift var tabii ki. Ama kalıcı deplasman bir miktar şeye göre daha fazla. Bunların yanlış hatırlamıyorsam miktarını da yazmıştım şurada. Bir ona bakalım. Residual drifts. Evet, %0.07 ve %0.10 değerlerinden bahsediyoruz kalıcı deplasmanlar için. These are the residual drifts and that graph was the time history of one of the earthquakes. Başka bir konu bu Profesör Engelkirk'ün de çok dikkat çektiği bir konu. İvme. Yani çatının maruz kaldığı ivme G birimiyle bizim eşdeğer deprem yükü yönteminde 1.5 G'leri buldum. OBD'de 1.36'larda. Bizim Y yönünde 2 G'ler var. OBD'de 1.75'lerde. İvmelerde de tabii yani şunu tekrar etmek istiyorum. Ben OBD'yi bunu çalışırken OBD'yi sadece yükü azaltarak yani yükü ikiye bölerek baz aldım. Daha durumlarda OBD optimize edilip başka sonuçlar elde edilebilir. Ben üzerine tartışmak için bunları sunuyorum. These are the roof accelerations. So what I had at the roof was 1.5 G for the X direction. It reduced to 1.35 for the OBD, and in the Y direction, I have 2G, and it reduced to 1.75 in the Y direction for the OBD. Bu da şeylerin grafiği, bir tane deprem için, Bingöl depremi için ivme grafiği. Bu da bina ağırlığına oranı. Şimdi burada şu yapmak isterim. Niye %70'lere, %55'lere çıktı? Burada muhtemelen bir overstrength de devreye girdi. Yani çünkü burada bu direkt zaman tanım alanı hesabından çıkan maksimum taban kesme kuvvetleri. Biraz da belki tasarım yaparken biraz da o tasarımdaki o marjımızın da etkisi olabilir diye yorumladım ben bunu. Ama base taban kesme kuvvetlerinde de OBD'de işte %70'den %50'ye, %62'den %53'e azalma oldu. Aynı şekilde plastik dönmelerde kolon tabanlarındaki tabii OBD'de beklediğimiz gibi artma gerçekleşti. Yani 0.006 radyandan bahsediyoruz eşdeğer deprem yükü yönteminde. OBD'de bu 0.010 radyana çıktı. Last but not least, you can see the average base shears here. So it's 70% of the building weight and 55% for the building weight for earthquake, Turkish force base method and OBD. And the plastic rotations were roughly 0.006 radians and for the Turkish code and for 0.01 radians for the OBD. So this is a very, very typical industrial structure in Turkey, precast industrial. Şimdi bununla ilgili belki yani biraz da sesli düşünmek istiyorum. Burada çok prekastçı var. Bağlantı detaylarını rahatlatmak için belki böyle bir daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Bu tarz bir metodolojiyle bağlantılara gelen kuvvetler belki biraz rahatlatabilir. Daha az donatıdan bahsediyoruz. Bu tabii bir tane bina sadece. Ben OBD'nin uzmanı da değilim ama üzerine tartışmak üzere böyle bir çalışma yaptım. Tabii
Amerikalı meslektaşlarımızın da yorumları olacaktır. So what I say is that obviously we are talking about less reinforcement. Maybe we could, because connection design is an issue in precast construction, and reduced load would lead to reduced connection loads. So it would also be rather important point to stress. Ata, could you bring the pages related with the OBD to the screen, please? Hangisi hocam? The calculation related with OBD. Calculation. Yeah. And maybe it will be very beneficial to get some your comments related with this calculation currently. And 2% relative drift do you assume, and you get 10 centimeter, 16 16 centimeter relative top displacement. Yeah. And step by step, could you follow the steps of your calculation? Now, please, Professor Engelkirk, Professor Barbosa, I will repeat my approach to OBD. Please, waiting for your comments. Now, it's a pretty straightforward building, one story. Actually, it's a single degree of freedom system. Yeah, it's it's a single degree of freedom system. So the assumption for relative story drift is 2%. So we have 8 meter roof height, which brings us to 0.16 meter displacement demand. Single degree of freedom system, model participation factor is 1, which means that our spectral displacement demand by relative story drift of 2% is 16 centimeters as well. Now, when I plug in these things, these parameters to, and our seismicity is defined by 1.5 meters meter over second, I come up to 0.67 target period. Actually, this value, 0.67 second, is relatively close to the value calculated with the ordinary design procedure. Let's start from here. Now, depending on the spectral velocity we are using in the design of this building, you calculated the spectral velocity as 1.5 meter per second and set the equation, and you will get 0.67 second period. And it's reasonable compared with our case. And we are following the next step, Ata. So I find the target period to be 0.67. After that, I need to basically columns are the only things that govern the behavior here, because they are hinged at the top, they're cantilever. So what I do, it's pretty simple. I plugged into this equation we have to calculate. Rayleigh equation, we know that the M and K, yes. Absolutely. Yeah. 3EI over L cube, that's the, so I plugged it in. So the only unknown I have here, because I have my fictive loads, I have the displacements due to those fictive loads. The only unknown I have here is the moment of inertia. And as you can see there, I use, actually that should be not IE, that should be IG. So that's it's because I use, so that's wrong, so that should be IG. So what I do is that my only unknown is the moment of inertia here. So when I find that moment of inertia value limit, defined by the target period, I come up with 667 millimeters. And naturally, I choose 700 millimeters column dimension, which is exactly the same with the equivalent lateral force method, which is not surprising because it's very single degree of freedom system, so it's some sort of a reverse methodology. But so right now I need to quantify the reinforcements, and I also need to check my connection. So
what do I do here? What I did is that let me have the force. So the base shear I calculated from equivalent lateral force was 48%, if I'm not mistaken, of the seismic mass. By the way, I need to make this distinction. By 48, but no, we have sorry about it, the modal participation factor is 1, so it doesn't matter. So I have the base shear, total base shear, and I came up with this base shear, and I applied this base shear, and I found this design internal forces. According to this design internal forces, I designed my column, and the design is here. 20. The 20 there after the phi is the diameter of the bar, 20 millimeter diameter bar. This is 1.2% of reinforcement. 1.2% of reinforcement. And then I applied the nonlinear time history analysis method to compare. The results were complying with what OBD says. Less base shear, less acceleration, more drift, more relative residual drift, more plastic rotation. But all of them stayed within the reasonable limits. Very similar to what you presented as a comparison with OBD and American Code. So this is how I approach the OBD method. First of all, if you have any general, for example, how would you construct this building in the US? Would you use some moment-resisting connections? How would you define the bracing system if you would design this precast concrete? How would I design? I don't remember ever designing an industrial building. You saw it. So first of all, thank you for the presentations, both from the Turkish side and then your vision here in OBD as well. Maybe before that, I would just say, yeah, the 3 over L cubed, again, simple structural analysis, back to the basics. So that totally makes sense. In terms of my calculations, I was getting 0.63 seconds. Yeah, 0.67. It's the same, essentially at that stage. And then I basically went through the same process of defining what the effective IE or the I gross would be. And because I was using inches, I ended up using a 30-inch by 30-inch column, round numbers, which is 76 by 76. So very similar. So up until there, I think it's all the same. Then I think the next point is, do you trust R factors? Do you trust ductility? Or do you trust the reinforcement that you put into the structure? And I think what you're seeing is that if you put a reinforcement ratio of 1.3 or 1. Whatever you got, 1.2%, you're going to get a response that's much more ductile, right? And if you can get a response that's much more ductile, if you were to imagine an R factor, you're using a much larger R factor. So instead of limiting the designs that you guys had to an effective R factor of 3, you're actually taking advantage of better ductility because you have less reinforcement in the column and you have a higher effective R, if you were to think about R. So I think that reducing by half may sound strange, but really what you're doing is you're putting less reinforcing steel. By putting less reinforcing steel, you then have to ensure, and you will, get a more ductile response from your column. So, you know, Bob says put 1% and you're good. You're almost getting put 1% and you're good, right? Yeah. But you are going to get more ductility. Then the demands, you're going to have to check the demands because all your other connections, right? If your demands are greater, you have to double check those demands for the column to beam connection and make sure that you can accommodate that rotation at the connection. So, you know, overall, I think that would be my
Yeah. my overall pitch. But It means instead of discussing the number of two for the calculation of base shear, I think the more reasonable way is the selection of reinforcement ratio around 1%. Yeah, this is the target for us. which then, if you want to put into a code perspective, would be Yeah. you're getting a better R value, right? But yes, if you're enforcing your behavior to be better by selecting 1% or about 1% reinforcing steel ratio, But we have to care about the connections, especially for Of this course. hinge type of connections at the top of the column. Relatively large displacement demands are existing depending on the style of design. And also we have to check the force and displacement capabilities of the connections, some specific points like at the top beam of column. so from your nonlinear time history analysis, could you bring up the results? Results for base shear for. Yeah, base shear, I'm Anything? not too Okay. interested, right? I'm more interested in the connection design. So what would be your drifts and what would be your, from the nonlinear analysis for OBD? Yeah, where you had that nice table with the comparisons. Okay, this Maybe, is. yeah, this maybe one above. One above is. That should be the acceleration. This is the roof acceleration. Okay, maybe just for a minute in the accelerations. For example, if you look at that, what is that, Menderes? Yeah. Menderes 90. Yeah. And look at acceleration AY. You know, like I was getting, there will be some earthquakes where the accelerations are going to be similar because that really depends, you know, if you think about it, the response spectra of the ground motion and the actual response. So on average, you are getting smaller accelerations, but for individual records, you may get similar. And I think I even saw one that you had higher. Yeah, 0.84. average accelerations in your case are relatively smaller than our case. It means that the shear forces demand, especially for the pinned connection at the top of the column, is more easy in your case. Right. But how about the displacements? So and let's rotations? look at the Yeah. displacements. So this is the displacement, right? On the left, you have 2.1. Yes. On the right, you have 2.3. Yeah. For dx. dy, it's another connection, right? It's another It's direction. Another direction, but it's another Yeah, X and connection Y type. direction. Yeah. You use another connection type. It's also hinged. It's also hinged, It's also hinged, yeah. but it's the hinge with the dowels, right? Yeah, That take no. the moment. Yeah. Right. No. So it's, yeah. So, but yes, so you do have higher demands in the connection. So The force demand is decreasing, but the displacement demand is increasing. it is in your solution. Yeah. So whatever that is, 2.3 divided by 2.1. Yes. Right? 10% higher. Yeah, I see your point. Yeah. So, and then what I would ask, I'm sure that you guys tested or somebody tested that hinge design, right? That connection. Can it take 2.3 and 2.1? Can it take, what can it take, right? Yes. So overall, you end up getting, in terms of the displacement solutions, yes, they're a little bit higher, but if you actually look at the percentages, it's not that much higher compared to, you reduce the force by half, right? Yeah. And you only get 10% increase in the displacement. Yeah. Ata, what do we get some advantage by using the OBD for this specific type of buildings? How amount of reinforcement, for example? Could you make some estimation? Yeah, I mean, for the columns, we're talking about 26 millimeter diameter for longitudinal. And in the OBD design, 20 millimeter. So it's 2.3% down to 1.2%. Almost half of it. Of course, the design says we don't use the same longitudinal reinforcement along the length of the column, but this is the case. I was actually more. That's a very good point. Also, the foundation, the force transfer, the footings would also be reduced. The force acting at the connections, which is a big issue in precast,
would also be decreased. Some comment, actually, if Mitbey is here, you might want to make a comment. The building itself is not, it's not forced much. It's essentially acting sort of elastic. It's technically, it's not elastic, but it's not forced all the way to, for example, the plastic rotations is 0.006 radians, plastic rotations. So maybe for another type of precast building, OBD would provide some larger differences maybe. But for this type, I think it is, yeah, it's self-explanatory. The only question I had in mind is that I understand you use nonlinear time history to check the design, you have to do it. But you need to do preliminary design to quantify the reinforcement. You basically work through percentages. So whatever the building is, you choose the size of the members and you say 1%, 1.2%, and you go this way, so no force involved at all whatsoever in the design of the members. If force is involved in preliminary design, if you use force in the preliminary design, what would you do in this case? I'd get the same that you got. You would. If I did the force. But thank you very much for that. I mean, No, really, because if you are limited by code, right? Because I'm going to estimate a force, then I would have to go in, estimate the spectral acceleration. It's a single degree freedom, so it's 1.55. The effective mass effective modal is 1, so it's the same value. And then how do you get the base shear, right? And that's where, if you're using base shear, you have to select an R factor or a ductility factor. And depending on the reinforcement ratio, reinforced concrete book, right? Depending on the reinforcement ratio, you're going to get different ductility. If you have 3%, 4% reinforcement ratio, you're not going to get a lot of ductility out of your column. You shouldn't use a large R factor. If you're using 1.2, 1% reinforcement steel ratio, the effective R factor for that connection would be larger. So essentially, your ductility, and right now, for example, Caltrans uses the ductility demand and uses the ductility as a design parameter because they're setting displacement-based designs for all bridges in California and on the West Coast. But because the target is the ductility and not the R factor. So if you set the ductility, then yes, then you can reduce. If you trust 6 is a good number for ductility, you reduce your base shear by 6. I probably wouldn't use 8. I use 6. But I compared with 3 and 6, and that would give me 0.52 or 0.26. Yeah, let me translate it into. Hocam Türkçe'ye. Tabii. Burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bir kere OBD'nin en önemli argümanlarından bir tanesi R ve D katsayılarının mühendislere enforce edilmemesi. Bu özelde şunun yorumunu yaptılar. %2, %3 donatı koyduğunuz, hele böyle kolonların domine ettiği bir davranışın olduğu bir binada %3, %2,5 donatı koyduğunuz bir kolonla %1 donatı koyduğunuz kolonun sünekliği birbirinden çok farklı olur. Çünkü dolayısıyla sabit bir R katsayısı kullanarak tasarım yapmak çok doğru sonuçlara yol açmaz gibi bir yorum geldi. Şeyle ilgili peki eninde sonunda bir noktada şey yapıyorlar çünkü ön tasarım yaptıktan sonra tasarımlarını zaman tanım alanındayla mutlaka kontrol ediyorlar. Çünkü sünekliğe göre çok hassas bir yani o kontrolleri yapmaları gereken bir tasarım. Peki ama en azından ön tasarımda sonuçta bir boyutlandırma yapmanız gerekiyor. Ön tasarımda nasıl bir yani bir yüzde mi kabul ediyorsunuz? Yani yük ne olursa olsun %1,5, %1,2 kiriş donatısı, %1,3 kolon donatısı öyle mi gidiyorsunuz? Yoksa bir yük kabul yapıyor musunuz diye sordum. O mühendisten mühendise değişen bir şey. Ben senin yaptığını yapabilirdim dedi. Yüzdeyle de gidebilirdik dedi. Sonuçta dedi önemli olan süneklik. Yani şeyden sonra zaman tanımadığında hesap yapıp o süneklik kontrollerini yaptıktan sonra binanın stabilitesinde bir sorun olmadıktan sonra
R katsayılarıyla sınırlandırılıp tasarım yapmak doğru değil. Özeti buydu. Please. Maybe another way to think about it would be if you put in the reinforcement, you know the capacity, right? Yeah. So it's essentially a capacity-based design. If you know the capacity, you know what the base shear is. Yeah. And that's the base shear that you design for the whole system. So maybe that's another way to think about it. Yeah. Instead of trying to imagine the effective R factor, just think if you put in 1% reinforcing ratio, compute the bending moment capacity. From that, you know what your base shear is. So it's practically about finding the optimum solution between rigidity and ductility. You have a target displacement, yes, for your connection, the maximum displacement that you're happy that your connection can take. So you also control that, Okay. but you size it. And again, good job. Thank you. Involve the same check wind. Check what? Wind. Wind, okay. Arkadaşlar programın biraz gerisinde olmamız dolayısıyla bir veya hani maksimum 2 soru alalım. Sıcağı sıcağına bu bina ile ilgili konuşalım. Sonra ikinci binayı tamamladıktan sonra bir miktar daha discussion yapacağız. 2 soru geldi. İlk 2 soruyu alalım. Buyurun. Mikrofonla kayıt yapılıyor onun için. Tabii teşekkür ediyorum. Bu önemli bir kısım oldu. Yendenler analizde olan, ilgili olan kısım. Şimdi ben dün örnek bir kendi bahsettiğim, anlattığım bina ile alakalı benzer bir şey yapayım. Hani Türkiye'deki depremleri alayım. En azından hızları ve pik ivmeleri arasındaki ilişkiyi bir irdeleyeyim istemiştim. Şimdi mesela Nurdağ bu son deprem değil mi? Bu Nurdağ kayıtçısından alınan. Evet, evet. Şimdi mesela Nurdağ'ında yerindeki gerçeklik de orada hızların çok afaki derecede artmış olmasıydı. Şimdi burada şöyle bir şey merak ediyorum. Mesela biz ne dedik? İşte OBD kullanırken tasarım spektral ivmeden spektral hıza geçelim ve bunun üzerinden tasarımımızı yapalım dedik. Şimdi mesela ivmelerdeki değişim, yani sahadaki gerçeklikten bahsediyorum. İvmelerdeki değişim belki çok fazla değilken hızlarda çok böyle radikal bir farklılık oluşabilir. Dolayısıyla bu OBD tasarımında bir zafiyet oluşturur mu diye şimdi aklıma geldi. Yani biz diyelim ki tasarım spektrumundan çevirdik hıza, tamam bulduk ama sahada ivmeden daha büyük, yani ivmenin büyümesinden daha fazla büyümüş olan bir hız büyümesi. Binanın gösterdiği hızdan bahsediyorsunuz değil mi? Yer ivmesine, PGV'den Evet, bahsediyorum yani. evet. Böyle bir durum, hani bu konuda siz Mr. Engelkirk ya da Mr. Barbosa ne der onu merak ettim. Onlara sormam gereken bir soru bu. The question is about he also made some nonlinear time history analysis and especially for some seismic events the velocity of the seismic event might be amplified at some frequencies rather than the acceleration. Since OBD takes spectral velocity as a seismicity parameter, how would you comment on this? The amplification, the fact that the velocity might be bigger than the ground acceleration. Good question. Maybe I'll start by saying, if you actually look, can you show us the ground motions that you selected in terms of the, what did you have? Yeah, I'm good. So when you're selecting ground motions, right, to do a nonlinear analysis, on average, we're matching the response spectra. So on average, you should double check that you're matching your velocity as well.
The same way, if you look here at the PGA, it's an example. We could look at response spectra. He was selecting records between, Atta was selecting records between 0.2 and 1.5, that reference period, right? On average, you're going to get your target, but if you look, the PGA is all over the place, right? In spectral velocity, you're going to get the same thing, right? So on average, you should get the 1.5 meters per second for the ground motions that you're selecting, which you should check anyway. Often we don't, because we're just worried about making sure the accelerations match. But you should also check that your target displacements and that when you're selecting ground motions, that your velocities are also on average matching. Otherwise, you're not checking your design, you're checking something else. Does that make sense? Thank you. Evet, Bayram Bey'in sorusu vardı. Buyurun. Sağ olun Ata Bey, Bayram Aygün ben. Hep kafamda iki şey döndü durdu. Bir iki gün boyunca da hazır bulmuşken sizi de şey yapayım. Mesela burada non-lineer analizler yapıyoruz zaman tanım alanında. Ama hep şeyin üstünde durduk ya, spektral hız çok önemli. Spektral hız. Sonra mesela bu analizlerimizi hep spektral ivme grafiğine mesela benzeştirip, ölçekleyip, bütün bu non-linear time history sonuçlarını onunla kıyas ediyoruz. Bu Bingöl, Düzce bunların hepsini mesela acaba spektral hıza matchleyip Çok güzel. böyle daha farklı bir şey olabilir miydi? Bu belki birinci soru. Bir de Tayfun Bey'le de hep görüşüyorduk. Ya bu 150 metre bölü saniye hızı hep böyle tekerrür etti. Korkunç bir hız ya bu. Yani DD1 depremi gibi. 150 değil. 1,5. 1,5 metre bölü saniye. 1,5. 1,5 mu? Evet. Yani mesela DD2 depreminde daha düşük mü PGV şeylerde mesela? Şimdi O periyot çok uzayacak gibi duruyor. Hedef periyodu. evet. Kolonlar biraz daha küçülecek gibi OBD'den Evet. devam edersek. Tam yolun ortasında bir yerde bu sefer atıyorum depremli yüklemelerde ya %40 FCK şeyini bu sefer Evet. aşacağız gibi. Başka bir yerde mi takılacak? Yani böyle bir orada böyle rahat atlıyoruz oraya gibi geliyor Evet. ama biraz daha böyle Tabii. o SV düşük çıksa normal bir tasarım depremi gibi. Hani oralardaki şeyi bir tecrübeniz oldu mu en azından? Oradan gidersek. Şöyle, Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ teşekkür olun. ederim. Birinci soru harika bir soru. Bunu Amerikalı misafirlerimize ileteceğim. İkinci soruyla ilgili, şimdi bu binaların yani hepsinin depremselliği şöyle oldu. Biz bina tiplerini belirledikten sonra birinci bina hariç hepsini biz Amerikalılara gönderdik. Ve dedik ki bir ortak bir analiz havuzu oluşturalım, onun üzerine çalışalım. Ama depremselliği nasıl tanımlayalım? Yani burada en kritik konu bu. Yük tanımlamak kolay, diğer parametreleri tanımlamak kolay. Depremselliği nasıl tanımlayalım? İstişareler sonucunda bu 2017 yılında yaptıkları ve dün Profesör Engelkirk'ün ikinci konuşmasında sunduğu çok kapsamlı deneylerde onların kullandıkları bazlı, site spesifik yani spesifik şeylerden aldıkları, deprem yer hareketlerinden aldıkları ve o shake table şeylerinde kullandıkları depremlerden birinin 1,5 metre bölü saniye onun tepki spektrumu ve hız spektrumu. Dediler ki biz deneyimizde bunu kullandık. Bunu baz aldığımız için bunu herkesin yani bütün analizlerde bunun kullanılmasına fayda var. İlaveten ben bizim şartnamemizle yani bizim depremselliğimizle eşleştirmek için işte Sakarya taraflarında kötü zeminli, ZD zeminli bir örnek aldım ve hatta hocalarla da bunu konuştuk. Çok benzeştiğini, çok örtüştüğünü onların spektrumuyla gördük. Profesör Engelkirk'ün hız spektrumunun kullanılmasının gerekmesiyle ilgili benim anladığım kadarıyla birazdan kendisine de iletirim argümanı. Şimdi ivme spektrumu kullanıldığı zaman mesela az önce öğleden önce öyle bir yorum yaptı. İvme spektrumu kullanıldığı zaman periyoda çok bağlı depremsellik diyor. Yani birisi periyodu 0,2 saniye 25 saniye herhangi bir sebepten dolayı yanlış hesaplasa kaldı ki
şeyde de yansılarında da gösterdiği gibi zaten bina depreme maruz kaldıktan sonra özellikle kuvvetli depremlerde periyot da çok değişiyor. Hatta o %15'lik sabah sunukları %15'lik periyodun artırılması da benim anladığım kadarıyla ondan kaynaklanıyor. Dolayısıyla hız spektrumu kullanılırsa diyor 0.5 saniye ile 4 saniye arasında periyoda sahip binalar ki bizim yani bizim uğraştığımız binaların çok büyük bir çoğunluğu bu tipte binalar. Dolayısıyla diyor onlarda sabit bir deprem parametresinden bahsediyoruz diyor. Hız kullanma sebeplerinden bir tanesi bu. Dolayısıyla o 1,5 metre bölü saniye oradan geldi. Yani onlardan gelen tepki spektrumunu, hız spektrumunu biz de kullandık. Oradan geldi. Birinci soruyu şimdi aktarayım onlara. Çok güzel bir soru. Bayram Bey asked two questions. The first is about what we do is when we run the nonlinear time history analysis. We pick up our seismic events and we scale them according to, you do the same, according to the response spectra, and we scale them according to our our building specific response spectrum. But this is acceleration response spectrum. So what he asks is that for OBD, you are doing nonlinear time history analysis. Would you use velocity spectra to do the scaling? When you do nonlinear time history analysis, do you use acceleration spectra to do the scaling, or velocity spectra to do this scaling? One thing you might say, sorunuzu ilettim. Şöyle bir şey de yapıyor onlar bir de. Yani tek bir deprem kullanmış ilk binanın çözümünde. Denali depremini. Bir tane depremin şeyini almış. Yani bir şeyin zemin etkileri ve binaya göre de deprem seçebiliyorlar. Please. I said you use the specific Denali earthquake for your first building thing. So again, great questions. In essence, it doesn't matter, right? To be honest, but you can select ground motions to match this. But now, if your average spectra that you have here, for example, versus your response spectra, yes, it's conservative because you're selecting things that are always above accelerations. But how does it compare to the velocity? So what I was trying to say is that you should look at your velocity spectrum. Because if your velocity spectrum and your displacement spectrum, when you're selecting ground motions for analysis, by default we do this because we feel safe. But if you want to get the expected response that you're using for design, you should also look at the spectral velocity response spectra, because I can tell you just by looking at this plot that you're going to be amplifying a lot the velocity spectrum as well. So of course you're going to be hurting your analysis because you have ground motion scaled higher, like you see here, so scaled higher for your analysis anyway. So you can select ground motions. Usually we don't. Usually we use acceleration to select the ground motions, but you can select based on spectral velocity. If anything, it makes it easier because they tend to be flat and you do it on average over that range. But when I'm selecting ground motions for nonlinear analysis, I look at this, I select the ground motions, and then I go and I check the spectrum velocity and the spectral displacement and see if in general they're matching, or do I have a very different slope in spectral displacement, which I could get, and very different values in spectral velocity. And do they tend to match once you select it based on the acceleration spectrum, and then you verify it? Yes, on average, yes. On average, yes. For individual records, of course, they're going to be very different. With this ground motion selection, that I don't know if you have to confirm that it's always greater or something, because yours is slightly above. 30% greater than 30%? Okay. Where does that come from? Committee Democratic. Committee Democratic? Yeah. I have no idea. 30% doesn't make any sense to me. But sure, that's what you have, then that's what you should check.
for the spectral velocity. When we're doing ground motion selection, we have to check that no ground motion goes below 0.9 of the median, but on average, it should match the response spectrum, right? So that extra 30% is very interesting. But yes, you would probably get the extra 30% in the velocity spectrum as well, right? When you're selecting ground. Is that? Excuse me, but I'm confused. We are dealing with a single degree of freedom system. What contributes to the mass? The column or the roof? It looks to me like you have nothing for a roof load. Tin, metal deck. Additional dead roof load, you mean? How much mass do you have on the roof? It looks to me like it's enough to keep the sun and the rain out. Yeah, majority of the mass obviously comes from the roof. The dead load of precast members, plus since it's an industrial building, we have some roof coating. You remember in my slide yesterday, we have some special materials. We use galvanized steel and sandwich panel. Plus, we have some snow load. If we don't have a crane operating in the overhead crane in the building or some mezzanine, the roof mass is basically self-weight of precast concrete, roof girders, purlins, and gutters. Well, I guess my question is really, if you accept the fact that you have a concentrated mass at the roof and that the column itself contributes very little to Absolutely. why wouldn't you just look at the displacement response spectra for the single degree of freedom system and say this is what it's going to be? Yeah. So, the charts that we looked at, we're all dealing with a single degree of freedom system. Yeah. So it says, why do you concern yourself with the acceleration or the velocity? You go right to the response spectra and it tells you what the displacement of a single degree of freedom system is going to be. Now you look at that displacement and you say, well, what kind of rotation must I have at the base? So this isn't a multi-degree of freedom system. It's a single degree of freedom system that's looking at the response spectra that we were looking at yesterday. So why start with the acceleration? Because the acceleration is going to depend on the strength. And the velocity, it's somewhere in between. But we did all the analysis on a single degree of freedom system, and it projected displacements. Now the question, you have the displacement of the single degree of freedom system. It's going to form a hinge at the base. So from the displacement spectrum, you can immediately find out what your rotational demand is. Do you understand? I understand. Sure. It's when you get to 2 degrees of freedom, it's a different thing. I understand. Okay, thank you.